Ema abusuafo nyina akwaba eba divine healing apomoden enkyerɛkyerɛ so. Yɛda otumfo nyankropon ase ɛwɔ ne dɔ na dɔ yɛ ne humɔbro ne na yem ya ɔde adom yɛn. Yɛda na se wama yɛ hu eneden so. Eneden so divine healing se ɔte yɛn ka se ya na ya promoden sem ɛne yɛde nam. Divine healing de ya kyerɛw se ɔte yɛn ka se ya se de ɛbɛya obenya apomoden mapa. Se de ɛbɛya obetena si a obehu de sese woye ne de ensese oye. Na uko Facebook a Divine Healing TV GH a page no na wa like. Uko YouTube nso a Divine Healing TV GH na wa subscribe. Na wa like na wa share nso ama foforo enya bi etie. Se ona wunti a o sende ma foforo a obetimi etie se de beya ono nso be benefit na etimi aboa no. Divine Healing yesi onyankropon na yaresafo se opa akira kwan a wo so ya homa no a numbers no na o screen no ase no ti obetimi ene ye dinkita ho efa wa pomodensem efa yare bia na ade bia eha wo ho no ye ne obedi nkomo na emwa bia o se ye de boa no ya boa ewo saa kwan no so. Enenso yebedi nkomo kakra afa dua ye frɛ no prekese eho na okọ ne scientific name ye tetraptera na ne bro food ne the Indian fruit anunti oba ye twi kasem nso a ese prekese ti prekese den kwa na ye mani padua no na den na prekese eye wo asase so. Both spiritual and physical prekese eye nema hodo bebre emani padua no akwa no enyina na prekese no sei na ye de etie nyankopon amoni pabro titiro yan bibifo nyankopon de nema nyina ema yenkwa ti osi dua no yenni dua no ne mfa na hahan ensa yare anunti ensese ye benum aduro bia nkense esese aduane a yedi no eno asan ye aduro ede mayen yedi aduane no yedi enuaba no ne hahama ne ye aduane no nanka san eye aduro emayen a yebedi di awie no nanka asan ye ho yare na ene no awerehosem ne se yedidi eyare adentia ebise nema nyankopon de mayen no yebu ya ne agu bebre so ena ye sori a de epe ene yedi de epe ene ye nom de epe ene ye eno nti nipa bebre na yare nipa bebre na nsu na ewuo eno nti me no mienu de ye pese enya pomoden mapa eno nti ene se wadaje kakra bi na ti adesua eba no na beboa wo menso ameka sei eboa me na eguso aye de eboa me nti se oti a obaye nhira na etimi aboa wa kwan nyina mu tientie geography history kakra emfa prekese ho. Prekese has been known as a medicinal plant in Africa for centuries. The tetrapteri properties of the plant have been documented since 1948. The Indian tree thrives best in secondary forest and rainforest, but is also found in savanna, woodland, and occasionally in Africa plains as well. And unti said the opa chireno prekese dua no eye edua eye aduro na haban ene ne ho enwoma no ene na duane nankasa no na aduane no na ye di ehon nkomo afa ho anase ye kasa afa ho osisa ade we ya tworo ede ato ho emfie bebre since 1948 na tworo ede to ho na titru ba bi enya no eye rainforest ene secondary forest ye wo titru ba Ghana ha say Africa countries no Ghana ha say de prekese enye na ewo ha ena ba kosem so kire say Israel so bi ye de ewo ho anunti prekese ya de a fitititititi ena ogbo ade no ede ma yen ewo wiase se eye duru a ebeboa ye ne a yebetimi ayusu na
ye kochro kronkron ni mu nso a prekese ye de ewo ho na den na Nyankopon kan se yemfa nye ewo tro kronkron ni mu ye hwe Exodus 30 verse 34 Mose uma toso mienu ti aduasa ne yi mu aduasa nan no enti Awurade asem na Awurade ka kire Mose se fa nuhwam anenenu ene nwuramuhwam ene prekese hwehwam ene ohwam fufuo gene onsusu ni nyina pe na Nyankopon pese omode sa prekese no eye incense a omo behye na etimi aboa apamo nema bebre ahumfi ne enema hodo bebre a enye no bad forces a omo ni nipa edi asie no na Moses Nyankopon ka kire se omfa sa nema we nyina titru prekese no omfa nye incense na onhye no abre ne abre nyina se de be ya ebeboa omo na omo atimi ahede atena se ewo asomdwe mu. What does prekese do to the body? Then na prekese na yemani peduano. Prekese is well known as a medicinal plant throughout Africa. It is cooked in soup and fed to mothers to prevent postpartum contraction. It is also used to prevent certain type of ulcers, to inhibit the growth of bacteria, as an antimicrobial, to reduce hypertension, to manage asthma, and to promote blood flow. Anunti prekese ne yade bia eyedua titru ya Africa ha ye nua ye de ye nkwan na titru no ye maame mu a omuma nkwala nufu no eboom emomunya nufu nsuo bebre na efe nso eboayen eboyen ho ban fi nyarewa hodo we ho titru ti se ulcer ena efe bacteria bia ewo nipadua ni mu a emoa no eyi no efi nipadua ni se ekomu a ena efe nso no owo mojamroso a etime boa no ma ne ye de eba fom na efe asthma nso etime esoso ano ena efe eboa nso ma moja no etime dia frusan eye ewo nipadua ni mu enu nti prekese nsese ade bedi agro ya yankwan emfa bintum even froye kwa betumi atwetwa bia yedai agum na etime aboa enu nti ya nananom kan se prekese gya na du ofiti kroti ana ne ho aban fiefie mu prekese obi de bi yaduane a onam kwanti a otese asomasi yedai eyi su prekese ede yaduane ni hwam no wo akire a wo yedai ote ne pampan no nti prekese no se na tie ukodwa so a yenuanom ma ne ya maame num bi no ayedai ahyehye na pampan so ne boya fo anu nti ubetimi ayedai atobi na wayedai wayusu ubetimi de bia ye froye enkwan na etimi ayedai aboa betimi so de bia ye incense a wo hia eboa epam ne ma hodo bebre efi anu nti ne powdered form no ebi mu esi ne sei ananse ayebi powdered form so ayedai spices a odigu enkwan mu ananse wo sebi digu froye mu a eboa ma wonya hoɔden a ewo mu no ti sade mekae no ye nkwan a ne bi dem kama froye nso a na ewom ebi mu nso de bi aye bitters ene wine ahodo a okɔ omomo ton sanu a obenya saade we bi eyede ewo titu ne wine no onomu a eye best but the alcohol efra ne de ya na emwa ni padua no eno no onum ko ni padua ni mu a de how be den ebebre oni padua no ena efe yen hwe diabetes nso e prekese no eboa ema obi o diabetes no etime ema sugar level no glucose level no etime ba form enu nti obi o diabetes na o di prekese bebra eboa ne yie pa ena nipa bebre na ehunu amane. Some have died where some are suffering beyond description because of high blood pressure. Mojamroso nti anase akomayare nti nipa bebre na ewu bebre na nso na ehunu amane. Abra prekese yede ewo ho. Ti prekese no betimi anoya ne sei.
ti wo sori anopa uhwie bia 1 glass and a half glass na waye de na wanom ne kama ubetumi anum bia anopa awia anwumre eboabo ho ban fi nema bebre nyare wa hodo bebre ho o hypertension na onum bia eboawo onum to aso etumi tu ase akra ma ne ye de efi ho sanso na diabetes patients nso no onum bia eboa ma glucose level no timi ye de eye kama anunti moma ye hye ne nso se ye beta ye de anum bi na timi aboa ye na pomoden ana afi nso bi mutumi de ye mosquito repellent o hyenu a entontom enye de emma ho efise scent na no ye de eden anunti ebi mu ede aye mosquito coil ene repellent ahodo a mosquito spray ahodo a o spray na sentontom wo area ho a omoyina ne pam omo ye de efi ho ekokra anunti ubetimi ahihye bi ewo wo dan mu sentontom wo ho a ebepam omunyina ye de efi ho ema wo ho ato enefi antimicrobial yakase antimicrobial eye ade bi a eboa eyi enema enye efiri ni padua na se bacteria bi ewo ni padua ni mu a eno na ehwe hu se sa bacteria no onyi wo ni padua nim ti ebeyi no afiri ho due to the antibacterial and antimicrobial property of the precursor. The fruit extract is used in making of soap. Anunti nipa bebre nanso edi bi yesemna. Bi o musi e de fralata semna na se local soap. Ana o de semna bi a ope no. Obetumi asi ne powder no na o de afra semna no. Na o de ayede o de adware. Eboa ma skin no etoso. Na afi nso eboa ma wedie no eye kama o how bi woni padua nani a eyi no efri ho ema unya ahoden a ewom no pepepe eno nti prekese ne yade bi a eboa eyi enema free o se titiu no wo de frase mena eboa skin no ema skin no eye kama eno nti se dem kan bi mo de yesemna sei to de yesemna eye very very good pa eboa wo de dware a kama pa. And if for fever and enema say obi o ho fever a 3 day ache no a obetimi de biasa a person who is recovering from a medical condition is often asked to bath with water soaked with the whole flute enunti obi o onum so a opese o de dware a obetimi de atunsuo mu ema na bemu na wo de ayede o de adware o how bebre o ho a eyi fi ho titu ehwe sunsumu a eyi nema odo free ho nom ema onipadua no enya hoden. This also give fast relief from feverish condition. Similar infusion also help people suffering from constipation, enema and emetic. And unti say they all can say a 3 day chi obi a obetimi anumbi na fi obetumi so de bia ye de asa say even obi yam kwa tim na so de nsuo ni bi sa eboa no obetumi asoku ni nsuo ni bi na wayam kakaduro e de afra no na o de akwakosa very very good o de sa eyini ma hodo bebre fi onipadua nim na afi ni nsuo no o de oyam kakaduro de fra no na onomu a utumi ye de efe say de o kan emetic no eno na ewudro bi a anase aduane bi a enya akoni padua no onom sansuo no a obefe saa ne mani nyina afi ne padua nim na waye okay eno nti prekese ya de bi a very very good a se wo yusu a se wo de sa se wo nom se wo di dware ni nyina kama ema ne padua no nti se de men kan asa no nya bento ase ya na wasoku bi na nsuo no mfa se bi o kina na obeyisu a ene wo da no nanka o de agu nsuo ni mu ade be kina eno no wuyi side and side no ba bi aduane ne wo no na o de agu nsuo ni mu ti ade be kina na bam na wayam kakaduro no kakra na o de afra no
anase ade bechi no na ayemre na wayam no obuba so na wayam kakado kakra de afra no na wasone na wo de ayede akwakosa eboa pa ana efi what are the spiritual benefit of prekese ana ebasunsun fam nso a eden na ebo ye ho ban efri ho anase eden na ye wo sunsum fm. The belief is that prekese plant bring good luck with good spirit which protect people and no harm can be done to them when this plant is near or it is burned. The plant is used in many ways. It can be consumed, applied and used for medical purposes as well. And until or see se udua prekese even se ufia eboa ema wunya enepa ewo ho na ede etwe enepa enebro na afen so eboa nipa bebre se de beya even se prekese dua esi ufia ebedin se obi beto adura ebekan se prekese ewo ufia edua ni si fie ho a enu nti se ebedua nnua kwa we yefia ye nnua prekese dua enka ho we yefie na ebeboa ama efie no atimi ayede aye kama said the nipa bebre na dua susimasa ewo fie no edua prekese nso ka ho a ebeboa me fie no aboho ban even se wo hye ne dua no kra no a na aduane no eboa ebo efie ho ban ebo nipa dua ho ban efiri ho ene boni bia eba fi ho ne pamo mu nyina yede ekwachiri nti said the mekan utimi hye no unya anwumre obeda even kopot no betumi ayigani bi na de agu ade so na wahye bi ewo fi ho eboa epam nema hodo bebre sunsun fi baye tumi eni tumi ahodo bebre pam omo nyina kwachirichiri na afenso no okam kwa betumi de bi ato eboa odan mu corners no betumi de bi ade atoto oni nyina eboa epam nema hodo bebre na efri edam ho sunsun bone ene tumi bone bia mo ba ho ne obedi asi na be pam o mo nyina afi ho ena afi se de mekaye no usi dan a ana usi ufi abetumi adua ni bi yede e ofi ho ebeboa ama good luck ayede abafi ho ene pa ebeba fi ho nye dua bia na sesi edua ba prekese dua de odua ofi a eboa ema ne pa ebe fie nti se de mekaye no yebedua nnua ye mantamu ne ye monten so ne ye fiefie mu no ye momodne se yebedua prekese nso wo hobi na atimi aboa yen abofie ne ho ban na afen so esi ho na aso no ya senya mfaso wo na aduane ne mu even na chi ne kwa no betimi awawa bi na waye de na wanua na atimi wanom na atimi aboa abo ho ban afi nyarewa ya boboso mojamoso sichire yare ene akoma yare ne de ekeka ho no ni nyina no ebom ho ban efiri ho enu nti menkasa bebre prekese ya de a mfaso ewom ne ye bebre enu nti si ehu ne se ya eboaye ema yetimi eyusu no kama na etimi ahode ewom bia ne yensa etimi aka medema no ebesia but ma owe mfise obehye ama foforo nso enya bi atie na afi nso subscribe e channel no nyankopon hira obibia so obibia wasemisa obetimi abisa anase owo mwa nso a obetimi ede aba nyankopon hira se wadaje etie de wahwe bia no nyankopon enhye wanam nyankopon hira mu na yebesan ehia eda mo ase.